Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what we have come is Renan Martin's. We have come here to Renan Martin's page number 1 to 2. Page number 1 and 2. Sentences. Chapter 1 is sentences. When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups as little Jack Homer sat in a corner. What is a sentence? Group of letters forms a word. Group of words form a sentence which gives a complete meaning is called sentence. Just like little Jack Homer sat in a corner. Little Jack Homer sat in a corner. You have a subject, verb, subject and predicate. A group of words like this which makes complete sense is called a sentence, right? So how many types of sentences are there? 4 types of sentences are there. Sentences are of 4 kinds. What are the sentences? Those which make statements. Statements means what? Or assertions. As Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty sat on the wall. It is a sentence which makes a complete sense. This is one type of assertive sentence. Those which ask questions. Second type of sentence is asking questions. Where do you live? This is a second type of sentence. Asking question sentences. This is statement or assertive. This second is asking questions. Third type of sentence, those which express commands. Commands means what? Ordering. You are ordering somebody. Request, you are requesting somebody. Entreaty. Entreaties means what? You are requesting very humbly, like be quiet, have mercy upon us. This is one other type of sentence. So statement, question, then ordering or requesting. And the fourth type of sentence, which expresses strong feeling. You are expressing strong feeling with the high emotions, like how cold the night is. This is one type of sentence. This is called exclamatory sentence. What a shame. It is an exclamatory sentence. 4 type of sentences are there. One is statement, one is question, one is ordering, and the one is high strong feeling. Exclamatory sentence. That make a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. Any sentence which makes an assertion, a statement, it is called declarative sentence. Sentence that asks question is called an interrogative sentence. A sentence which asks questions is called interrogative sentence. And here, a sentence that expresses a command, you are commanding somebody, or entreaty, you are requesting, is called imperative sentence. So this is the third type of sentence. Fourth type of sentence, a sentence expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. You got it? Right? 4 type of sentences. Now coming here, subject and predicate. In sentence we need 2 things. What is that? One is subject, what we speak about, and what that subject does is called predicate. When we make a sentence, number 1, we name some person. We name a person or something, and that is called subject. We say something about that person or thing. In other words, we must have a subject to speak about. We need to have a subject, a person or a thing to speak about. And we must say or predicate. We have to predicate and say something about that subject. We are saying something about that subject. It becomes predicate. Hence, every sentence has 2 points. Every sentence has 2 points. What are they? The part which names the person or a thing. In a sentence, a part which names the person or a thing we are speaking about, whom we are speaking about, it becomes, this is called the subject of the sentences. This is called the subject of the sentences. The part which tells something about the subject, the part which tells something about the subject, what the subject does. This is called the predicate of the sentence. This is called the predicate of the sentence. The subject of a sentence usually comes first. The subject usually comes first, but occasionally, sometime, it is a part, it is put after the predicate. Sometimes it comes after the predicate. Subject comes after the predicate. For example, here comes the bus. Which is the subject? Bus is the subject. Here comes, it is predicate. So subject comes after the predicate sometimes, right? So sweet are the uses of adversity. Sweet are the uses of adversity. So
Here, imperative sentence has subject is left out. In imperative sentences, the subject won't be there. In ordering sentences, the subject won't be there. For example, sit down. Where is the subject? No. Sit down. Sit is the verb. Down. Here the subject you is understood. Sit down means the subject you is missing. You are not mentioning you. So, but you have to understand the you is the subject. So, sit down. So, no subject is written here. Thank him. The subject you is understood. You have to understand the subject you is there, but we are not writing or not speaking about the subject. So, in imperative sentences, the subject is not given. Exercise in grammar. In the following sentences, separate the subject and predicate. In the following sentences, you have to write which is the subject and which is the predicate. The cackling of geese saved Rome. The cackling of geese saved Rome. Which is the subject? Cackling of geese is the subject we speak about. And what does the subject does? It saved Rome. Saved Rome becomes predicate. The boy stood on the burning deck. The boy stood on the burning deck. Which is the subject? The boy is the subject. Stood on the burning deck becomes the predicate. Tubal Cain was a man of might. Tubal Cain was a man of might. He is very strong person. So Tubal Cain becomes subject. Was a man of might becomes predicate. Stone walls don't make a prison. Stone walls don't make a prison. Which is the subject and which is the predicate? Stone walls is the subject. Do not make a prison becomes predicate. The singing of the birds delights us. The singing of the birds delights us. Which is the subject? The singing of the birds is the subject. Delights us becomes the predicate. Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty was rude at the table one day. Which is the subject and which is the predicate? Miss Kitty is the subject. Was rude at the table one day becomes the predicate. He has a good memory. He has a good memory. Which is the subject? He is the subject. Has a good memory becomes the predicate. Bad habits grow unconsciously. Which is the subject? Bad habits is the subject. Grow unconsciously becomes predicate. The earth revolves around the sun. Which is the subject? The earth is the subject. Revolves around the sun becomes the predicate. Nature is the best physician. Which is the subject? Nature is the subject. Is the best physician becomes the predicate. Now number 11. Edison invented the phonograph. Edison invented the phonograph. Which is the subject? Edison is the subject. Invented the phonograph becomes the predicate. The sea hath many thousand sands. Which is the subject? Sea is the subject. Hath many thousand sands becomes the predicate. Now, we cannot pump the ocean dry. Which is the subject? We is the subject. Cannot pump the ocean dry becomes the predicate. 14. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well. Which is the subject? Borrowed garments is the subject. Never fit well becomes the predicate. The early bird catches the worm. Which is the subject? The early bird becomes the subject. Catches the worm becomes the predicate. All matter is indestructible. All matter is the subject. Is indestructible becomes the predicate. Islamabad is the capital of Pakistan. So Islamabad is the subject, is the capital of Pakistan is the predicate. We should profit by experience. We should profit by experience. We subject should profit by experience becomes the predicate. All roads lead to Rome. Which is the subject? All roads subject lead to Rome becomes the predicate. A guilty conscience needs no excuse. A guilty conscience becomes subjects. Needs no excuse is the predicate. The beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow is the subject. Soon faded away is the predicate. No man can serve two masters. No man is the subject. Can serve two masters is the predicate. A sick room should be well aired. A sick room is the subject. Should be well aired becomes the predicate. The dewdrops glitter in the sunshine. The dewdrops becomes the subject. Glitter in the sunshine becomes the predicate. I shot an arrow into the air. I becomes the subject. Shot an arrow into the air becomes the predicate. A barking sound the shepherd hears.
A barking sound the shepherd hears. So which is the subject? The shepherd is the subject. Hears a barking sound becomes a predicate. So a barking sound the shepherd hears. The shepherd is the subject. Hears a barking sound becomes the predicate. On the top of the hill lives a hermit. So hermit is a sage. So on the he is a guru or one Swamiji. So on the top of the hill lives a hermit. So a hermit becomes the subject. On the top of the hill is the predicate, right? Okay. Now what you are able to understand, there are 4 types of sentences. One is statement, one is question, one is ordering, one is with full feeling you are expressing. Then you have subject and predicate. What we speak, whom we speak about, a person or it becomes a subject, and what subject is called predicate. Are you clear about it? Are you quite clear? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் இலக்கண புஸ்தகம், பேஜ் நம்பர் 1, 2, வீடியோ நம்பர் 1. பொதுவாகவே நாம வார்த்தைகளை பற்றி பேசுகிற பொழுது வார்த்தைகள் குழுவாக வருகிறது. கூட்டமான எழுத்துக்களை வார்த்தை என்று சொல்கிறோம். வார்த்தை சங்கமம் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அந்த வாக்கியம் உதாரணத்துக்கு லிட்டில் ஜாக் ஹேமர் sat in a corner, little jack homer sat in a corner. அப்ப சின்ன அந்த ஜாக் ஹோமர் என்ற பையன் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்தான். A group of words like this which makes a complete sense. ஒரு கூட்டான வார்த்தைகள் இது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிற பொழுது அதை நாம் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு அர்த்தம், அதுவும் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிற பொழுது அதை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். வாக்கியம் 4 வகைப்படுகிறது. Sentences are of 4 kinds. Those which make statement. Statement என்றால் என்ன? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், வாக்கியம். or assertion என்றால் என்ன? உறுதிபட கூறக்கூடிய வாக்கியங்களைத்தான் assertion என்று சொல்கிறாய். As Humpty Dumpty sat on the wall. Assertion என்றால் என்ன? உறுதியான வாக்கியம், அதில் எந்த விதமான பிழைகளும் இல்லை. So Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty செவிற்றிலே உட்கார்ந்தான். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக இதை ஸ்டேட்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். இரண்டாவது, those which ask question, கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களை அதை இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கேள்வி வாக்கியம். Where do you live? எங்கே நீ வாழ்கிறாய்? ஆக கேள்வியாக வரக்கூடிய அந்த வாக்கியத்தை கேள்வி வாக்கியம். இது ஸ்டேட்மெண்ட், வெட்டு 1 துண்டு 2 சொல்லக்கூடியது. இது கேள்வி வாக்கியம். Those which express commands, கட்டளையிடக்கூடிய வார்த்தைகள். ரிக்வெஸ்ட், வேண்டி விரும்பி கேட்கிறாய். என்ட்ரிட்டீஸ், ரொம்ப அடக்கத்துடன் பணிவுடன் கேட்கிற பொழுது, உதாரணத்திற்கு be quiet, அமைதியாக இருங்கள். be quiet. be quiet என்றால் என்ன? கட்டளை இடுகிற பொழுது வினைச்சொல், நிகழ்கால வினைச்சொல் முன்னாடி வர வேண்டும். have mercy on us, எங்களிடம் கருணை காட்டுங்கள். so have இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இல்ல, verb முன்னாடி வருகிறது கட்டளை இடக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு. those which express strong feelings, how cold the night is, அருமையான உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் செலுத்தி சொல்கிற பொழுது என்ன நடுங்கக்கூடிய குளிராக இருக்கிறது என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்கிற பொழுது வாட் இஸ் ஷேம், என்ன ஒரு வெட்கை கேடு. ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை ஆச்சரிய வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். வாக்கியங்கள் 4 வகைப்படுகிறது. அசர்ஷன், வெட்டு 1 துண்டு 2. அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியம், சாப்பிட்டாயா, வந்தாயா. மூன்றாவது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், வேண்டி விரும்பி கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் 4. இது உணர்ச்சிகள், என்ன அருமையான கிளைமேட் என்று சொல்கிறோம். அந்த உணர்ச்சிகளை கூடிய வாக்கியம். A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம், வெட்டு 1 துண்டு 2 இதுதான் என்று சொல்கிற பொழுது அதை நம்ம டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். A sentence that asks a question, an interrogative sentence. நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம், அந்த கேள்வி வாக்கியங்களை interrogative sentence என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக a sentence that expresses a command, கட்டளை இடுகிறோம், or an entreaty, கெஞ்சி விரும்பி அடக்கத்துடன் கேட்கக்கூடியதை imperative sentence என்று சொல்கிறோம். அதிகார தொனியிலே சொல்லுகிற பொழுது a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகரமாக சொல்கிற பொழுது அதை exclamatory sentence என்று சொல்கிறோம். subject predicate, 2வது சாப்டர் வந்துவிட்டோம். subject predicate வாக்கியத்தை பார்த்து விட்டீர்கள். 4 வகையான வாக்கியங்கள். அதுல ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கேள்வி, 3
வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். அடுத்தது ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். வாக்கியத்திலே 2 இருக்கிறது பிரிவு, சப்ஜெக்ட் predicate. சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவாய், அந்த எழுவாய் என்ன செய்கிறது என்பதுதான் predicate. when we make a sentence, நாம் வாக்கியம் அமைக்கிற பொழுது we name some person or thing, யாரோ ஒரு மனிதரை பற்றி பேசுகிறோம் அல்லது ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறோம், and say something about that person or thing, அந்த மனிதரை பற்றி என்னமோ சொல்லுகிறோம். In other words, we must have a subject to speak about. நாம எதை பற்றி பேச வேண்டுமோ அதற்கு காரணம் இருக்க வேண்டும், அந்த சப்ஜெக்ட் யாரு, and we must say or predicate something about that subject. அந்த எழுவாய் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது, எப்பேற்பட்டது என்று சொல்வது, விளக்குவது predicate. Hence every sentence has 2 points. எல்லா வாக்கியத்துக்கும் 2 points இருக்கிறது. The part which names the person or thing we are speaking about, எந்த மனிதரை பற்றி பேசுகிறோம், எந்த பொருளை பற்றி பேசுகிறோம் என்பது ஒரு பிரிவு. இதுதான் this is called subject of the sentence. இதுதான் வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய். The part which tells something about the subject, அந்த எழுவாய் அது என்ன செய்கிறது, எப்படிப்பட்டது என்று விவரித்து சொல்கிற பொழுது அதை நாம் predicate of the sentence என்று சொல்கிறோம். So the subject of the sentence usually comes first. பொதுவாகவே எழுவாய்கள் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும். பட் occasionally ஒரு சில நேரத்திலே it is put after the predicate. சில நேரத்தில் அது predicateக்கு பின்னாடி சப்ஜெக்ட் வரும், எழுவாய் வரும். Here comes the bus. Here comes the bus. இங்க பஸ் தான் சப்ஜெக்ட், ஆனா பஸ் பின்னாடி வருகிறது, இங்கே வருகிறது பஸ், பஸ் பின்னாடி வருகிறது, இங்கே வருகிறது என்பது அது predicate ஆக வருகிறது. So sweet are the uses of adversity. Sweet என்றால் என்ன, இனிமையான வார்த்தைகள் தான். adversity என்றால் என்ன, அந்த நம்ம எதிரிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதம். In imperative sentence the subject is left out. கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்களிலே அங்கே எழுவாய் இருப்பதில்லை. உதாரணத்துக்கு sit down, கீழே உட்கார், அல்லது உட்கார் கீழே என்று சொல்கிறோம். நீ என்பது மறைந்திருக்கிறது அங்கே. ஆக இங்க கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்தில் சப்ஜெக்ட் இருக்காது, ஆனால் சப்ஜெக்டை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Here the subject you is understood. Thank him. Here to the subject you is understood. அடுத்தது எக்ஸசைஸ். The cackling of geese saved Rome. வாத்துக்களுடைய கத்தல் ரோம நாட்டை காப்பாற்றியது. அப்ப வாத்துக்களினுடைய கத்தல் அதை பற்றி தான் பேசுகிறோம், அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சேவ்டு ரோம், ரோமை காப்பாற்றியது என்பது predicate-ஆக வருகிறது. The boy stood on the burning deck. அந்த பையன் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கப்பலினுடைய அந்த மேல் மட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான். The boy subject stood on the burning deck என்பது predicate-ஆக மாறிவிடுகிறது. Tubal-Cain was a man of might. Tubal-Cain ரொம்ப வலிமையானவர். ஸோ Tubal-Cain பற்றி பேசுகிறோம். சப்ஜெக்ட் was a man of might என்றால் என்ன, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர், அது predicate-ஆக மாறிவிடுகிறது. Stone walls don't make a prison. அப்படி என்றால் என்ன, கல்லால் செய்யப்பட்ட சுவர்கள் அது சிறைச்சாலை ஆக்கி விடாது. கல்லால் செய்யப்பட்ட சுவர்கள் கல் அது சப்ஜெக்டாக. டோன்ட் மேக் ஏ பிரசன், அது சிறைச்சாலை ஆக்காது என்பது predicate-ஆக வருகிறது. The singing of the birds delights. அந்த பறவைகளினுடைய பாடல் எங்களை புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. அந்த பறவைகளுடைய பாடல் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. டிலைட்ஸ் அஸ், மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை எங்களுக்கு கொடுக்கிறது என்பது predicate-ஆக வருகிறது. மிஸ் கிட்டி வாஸ் ரூட் அட் த டேபிள் ஒன் டே. மிஸ் கிட்டி அங்க அனைவரும் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது அங்க ரொம்ப அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டார். ஆக மிஸ் கிட்டி என்பது சப்ஜெக்ட், வாஸ் ரூட் அட் த டேபிள் ஒன் டே என்பது predicate-ஆக வருகிறது. he has a good memory. அவனுக்கு நல்ல நினைவாற்றல் இருக்கிறது. he, அவன் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. has a good memory, நல்ல நினைவாற்றல் இருக்கிறது என்பது predicate-ஆக வருகிறது. bad habits grow unconsciously. கெட்ட பழக்கங்கள் நம்மளை அறியாமலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. bad habits என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. grow unconsciously predicate-ஆக வருகிறது. the earth revolves around the sun. அந்த பூமி சூரியனை சுற்றி சுற்றி வருகிறது. பூமி சப்ஜெக்டாக வருகிறது. revolves around the sun என்பது predicate-ஆக வருகிறது. nature is the best physician. இயற்கை தான் சிறந்த மருத்துவர். so இயற்கை சப்ஜெக்ட் is the best physician predicate வருகிறது. எடிசன் invented the phonograph. எடிசன் அந்த போனோகிராஃபை கண்டுபிடித்தார். எடிசன் என்பது சப்ஜெக்ட், invented the phonograph, போனோகிராஃபை கண்டுபிடித்தார் என்பது predicate-ஆக வருகிறது. the sea had many thousand sands. கடலுக்கு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் மணல்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது சி சப்ஜெக்ட் had many thousand sands என்பது predicate-ஆக வருகிறது. we cannot pump the ocean dry. நம்மளால
சமுத்திரத்திலிருந்து தண்ணியை முழுவதுமாக எடுத்துவிட முடியாது, வி சப்ஜெக்டாக வருகிறது. cannot pump the ocean dry என்பது predicate-ஆக வருகிறது. borrowed garments never fit well, கடனுக்கு வாங்கக்கூடிய அல்லது மற்றவர்களிடமிருந்து இரவலாக வாங்கக்கூடிய நகைகள் சரியாக நமக்கு பொருந்தாது. இரவலாக வாங்கக்கூடிய உடைகள் கார்மெண்ட்ஸ் நமக்கு பொருந்தாது, அந்த உடைகள் அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. நெவர் ஃபிட் வெல் என்பது predicate-ஆக வருகிறது. the early bird catches the worm, காலையில் நேரத்தில் எழுந்து வேட்டைக்கு போகக்கூடிய அந்த பறவை புழுக்களை ஆக்கிரமி எடுத்துக்கொள்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது early bird என்பது சப்ஜெக்ட், catches the worm என்பது predicate-ஆக வருகிறது. all matter is indestructible, அனைத்து பொருட்களையும் அழிக்க முடியாத அனைத்து பொருட்களும் சப்ஜெக்ட், is indestructible என்பது predicate-ஆக வருகிறது. Islamabad is the capital of Pakistan, Islamabad subject is the capital of Pakistan என்பது predicate-ஆக வருகிறது. ஆக இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரமாக இருக்கிறது. we should profit by experience, நாம் அனுபவத்தின் மூலமாக நாம் நிறைய பயிற்சிகளை பெற வேண்டும். we subject should profit by experience என்பது predicate. all roads lead to Rome, அனைத்து ரோடுகளும் ரோமாபுரியை நோக்கி செல்கிறது, அனைத்து ரோடுகளும் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. lead to Rome என்பது predicate-ஆக வருகிறது. a guilty conscience needs no excuse, a guilty குற்றமுள்ள நெஞ்சு needs no excuse, அப்ப guilty conscious subject needs no excuse predicate-ஆக வருகிறது. the beautiful rainbow soon faded away, அந்த அழகான அந்த வானவில் மறைந்து விட்டது. beautiful rainbow subject soon faded away என்பது predicate. no man can serve two masters, எந்த ஒரு வேலைக்காரனும் ரெண்டு முதலாளிக்கு வேலை செய்ய முடியாது. no man, எந்த மனிதனும் இல்லை என்பது subject, can serve two masters இது predicate-ஆக வருகிறது. a sick room should be well aired, ஒரு மோசமான அறையில் பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட்டம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். sick room என்பது subject, should be well aired. a dew drops glitter in the sunshine, the dew drops என்றால் என்ன, பனி மலை துளிகள் சூரிய வெளிச்சத்திலே மின்னுகிறது. the dew drop சப்ஜெக்டாக வருகிறது. glitter in the sunshine predicate-ஆக வருகிறது. I shot an arrow into the sea, I என்பது சப்ஜெக்ட், shot an arrow into the sea அது predicate-ஆக வருகிறது. a barking sound the shepherd hears, இங்க பாத்தீங்கன்னா the shepherd என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. hears a barking sound என்பது predicate-ஆக வருகிறது. on the top of the hill lives a hermit, அந்த மலையின் உச்சியிலே ஒரு துறவி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். so துறவி என்பது சப்ஜெக்ட், on the top of the hill என்பது predicate-ஆக வருகிறது. so sentence 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று assertive, இன்னொன்று கேள்வி, மூன்று ஆர்டர் பண்ணுவது, 4 ஆச்சரிய வாக்கியங்கள். சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் இருக்கும், predicate இருக்கும். சப்ஜெக்ட் என்றால் எழுவாய், எதை பற்றி பேசுகிறோம், எந்த பொருளை பற்றி பேசுகிறோம், அந்த பொருள் என்ன செய்கிறது என்பதுதான் predicate. அப்புறம் நம்ம 27 எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம். hope you are able to get it. thank you very much.